що як тільки дрона отримали, підняли, подивились та знайшли їх, як хтось зі своїх драчів під вишнею. Не видел, не слышал, да. Yeah, I heard that story, but Volodymyr did not, so I don't know. Just wanted to add. All right. Is Andrew about ready? Or do you want me to ask some more questions? Keep going. I need more time. Okay, one moment. Okay. So what fronts have you served on? На яких напрямках ти був? Воював? Ну, напрямок. Ну, Харківський напрямок. Потім участь в великому контрнаступі на Харківщині. Ну і оцей, якби, Сватівський напрямок. So Kharkiv front, so the Kharkiv city itself, then a large counteroffensive towards Kupiansk, and then Svatova. That's his path basically. It's the 92nd Brigade path in general. Okay, well, you've certainly seen a lot then. Generally, when you're on with your unit and you're on the front, where are the drone operators located? Because I assume you're not on the very front line. Где вы базируете? Ну, где базируются дрончики? Ага. Не адреса, Не, а просто... Я понял. Ну, в плане, да. Ну, то есть, чтобы обеспечить нормальную работу дрончика, который ведет именно передает трансляцию, то есть для того, чтобы передавать трансляцию дрончику, нужен Starlink и генератор для подзарядки всех аккумуляторов, ну, в том числе и EcoFlow, ну, как бы большой станции аккумуляторной, и чтобы, соответственно, это все, ну, не попадало под постоянный артиллерийский огонь. Ну, соответственно, в нашем случае это 5 километров от нуля. От линии зіткнення. Okay, so because they have all the equipment for streaming, it's Starlinks, drones themselves. They need batteries, they need generators, and a lot of equipment that is quite sensitive and easily tracked, and it's too expensive. They don't stay at the front line. They usually stay somewhere in 5-kilometer radius from the front line. Oh, okay, I see. What kind of radius do you get off these drones? How far have you gone into occupied territory with them? Насколько глубоко вы на оккупированной территории можете залететь? Угу. Ну, что касается Mavic 3, то есть, ну, максимально это, наверное, ну, такое, это 10 километров от точки взлета. Соответственно, где-то 5 километров от точки соприкосновения. То есть на 5 километров вглубь, можно сказать, да. Но последнее время под действием рэба в лучшем случае мы залетаем именно до линии соприкосновения, и там уже, ну, как бы, обзор
как бы обзором захватываем, ну, там просто смотрим с этой точки. Ну, получается, да, там с помощью зума там разведываем прилегающие территории. Кость, понятно? Так, я багато тут відволікли мене. Ти можеш перекласти, Наталя? Ага, Чи ти зараз я теж? спробую. Так. In general, basically, the drone can reach 10 kilometers further, but in his situation right now, because of electronic warfare, of Russian electronic warfare, they cannot go so deep in the occupied territories, so they stay on the front line, exactly on the front line, and watch mostly this line. So yeah, that's what they're doing right now. So it's a bit not impossible, but it's for the safety of drone. It's better to stay on front line and not to go to occupy very deep in occupied territories with this drone. Okay, that makes sense to me. Another question: have you ever encountered Russian drones before? Ты когда-нибудь сталкивался с российским дроном? Да, сталкивался. Ну, очень часто во время разведки мы видим, как летают беспилотники противника. И, в принципе, один раз у меня даже была попытка взять на таран дрон. То есть я завис на нем, вернее, над ним завис сверху, то есть как бы и делал там... сделал попытку его сбить. В принципе, у меня это есть запечатлено на видео. Вопрос, видел ли я... Yeah, he has seen lots of time Russian drones, and once he even tried to stop it by his own drone. So he fly above this Russian drones and tried him to push or to pull some kind of to do something to stop it, but it didn't work. Не сработало. Непонятно. He didn't know what happened with Russian drone, but he was trying to stop it with all his. Did you lose the drone? Ти втратив дрона чи Я ні. No, he didn't lose the drone. Скажи, що відео є. He has even a video of this attempt. Yeah, I know. I uploaded that video. Thank you for sharing. I remember you shared that with me. Okay, wow. So you see them pretty often. How can you differentiate between the drones, like between a friendly drone and an enemy drone that you may see? Как вы различаете дроны от своих и не своих? Есть несколько знаков отличий частых таких. Вражеский дрон на нашем направлении не использует дополнительную батарею. То есть мы как бы немножко модифицируем дрон, устанавливая второй аккумулятор. То есть они летают в основном с одним аккумулятором. А как это заметно? Объем разный. То есть в габаритах дрона там эта батарея вторая, она снизу. Да. So the first mark is that enemy drone is flying without additional battery, so they can see it, because if you have two batteries, so it's bigger, and if you have one battery, it's smaller. So yeah, that's their
Merc. One of them. Мгм. Второе, ну, в принципе, по локальному месту расположения, так как мы не залетаем далеко, если видим перед собой вражеский дрон, то, соответственно, делаем предположение, что это вражеский, потому что наши дроны не имеют возможности туда залететь. Так, если далеко, куда улетает дрон? К вам не поняла немножко. Давай. So, Так, да. and of course, when they fly into deep into the enemy territory, then they realize that they're going to be probably the only drone so deep, and they treat every drone as an enemy drone. Кость, ну и часто видно, ну, то есть другим, ну, нашим дронам видно, если мы смотрим на какой-то другой дрон, то видно направление камеры, куда он смотрит. В принципе, если он смотрит в нашу сторону, то, соответственно, можно предположить, что это вражеский дрон. Also, now another distinctive feature for the enemy drones is where it's looking at. So, if it's an enemy drone, it has camera turned into our direction, of the direction of our defensive positions. If it's our drone, it's usually looking at towards enemy defensive positions, and you can see this on the camera, because as I understand, Mavic drones, DJI Mavic drones, they have pretty good camera, right? Скажи, камеры хорошие на дрон? Ну, то есть, что ты видишь, в какую сторону она смотрит? Хорошая оптика на Да. Mavic? За счет хорошей оптики, да, ну, это очень хорошо, в принципе, видно. Yes, so because of the good optics here, it's possible to see. Oh, okay. That makes sense. So something you mentioned that I was kind of curious about. You said that the Russian drones only have one battery on them. Do you know why that is? Интересно, ты знаешь, почему русские одну батарею используют? Ну, почему? Угу. Давай я так уточню. Я так розумію, що ви берете ставите додаткову батарею на дрона, так? З коробки він йде стільки з однією, так? Да. Okay, so let me translate it. So slightly out of the box, the drone comes with DJI Mavic 3 drones comes with one battery. You cannot. It's not designed to carry two batteries. It's that they modify the version to do some additional work for second battery to work. And that's why their drones have two batteries, and Russian drones they do not. They just use the stock ones that comes out of the box. Does that answer it, or you wanted to ask some, or it didn't? No, that completely answered the question. So I guess kind of a follow up to that. Do you find that having the two batteries is effective? Do you think that's a worthwhile thing to be doing? Как ты думаешь, ну, вот эта двойная батарея, это действительно, ну, нужно, и оно стоит, ну, как бы важно иметь две батареи? Добре, довгострокове рішення. Чи це так зробив тільки зараз і все? Не понял, Кость, не понял вашего дополнения в связке з тим, що перевіряти наші. Ну, тобто, це таке довгострокове рішення використовувати дві батареї, чи це така річ на колхозів, і воно нікому не потрібно взагалі? Ні, довгостроковий, ну і как бы оно реально прижилось, потому что, ну, в принципе, нам легче, когда во время вот этой постоянной карусели дронов, ну, то есть, ну, как бы постоянного наблюдения, когда, ну, все-таки мы таким образом делаем меньше взлетов. Ну, то есть у нас, ну, как бы время полета одного взлета, одного дрона, оно продолжительнее, соответственно, ну, как бы это меньше лишних движений, скажем так.
Yes, so this is a more like solution that is really respected and needed, and it's a long-term solution that everyone is using it because it really saves a lot of time, and it, oh, they call it carousel. The keeping the drone up 24/7. When one drone flies, as it comes back, another one goes in, and it saves a lot of time on those on coming back and going there, and it is a really a good long-term solution, even though it's a custom modified even though it's a custom modified solution. Yeah, I can definitely see that. Do you guys do any other kind of modifications? Есть у вас еще какие-то модификации? М. Підкажи, що по аероскопам, тобто ви ви якось Мгм. захищаєтесь? Ну да, у нас, ну, как бы разрабатывают всевозможные анонимайзеры, чтобы, ну, просто как бы максимально его анонимизировать, скажем так, чтобы он не отображался ни на каких аэроскопах, в частности, и прочее. Okay, so let me. Да. DJI, and I did dive a bit in it a bit deeper than I thought I would. DJI drones, they when they fly, they transmit in on open waves, not encrypted, position of the drone, current position of the drone, and current position of the pilot. So if you have a simple antenna, Wi-Fi or like 2.4 hertz megahertz antenna, you can actually get those get that information. You just need the right software to extract information from the radio waves. And that software, there is a radio solution that are sold by DJI. It's called Aeroscope. So you can just buy it and use it. It costs pretty much. I think it's $10 to $100,000 depending of the type of the aeroscope. But there are also some custom solutions because the protocol is open, so you can write your own software to monitor where the pilot is and to understand where the drone itself is. So the modification is to what we call anonymize it. It's basically make sure that it transmit their own coordinates. It's quite tricky. There are a lot of solutions to that. Some require hardware solutions. Some are software solutions. So it's not straightforward, but they do modify it. I cannot get into details because it's constantly changing, and it's we'd rather keep it more secret. Oh yeah, that makes sense to me. I mean, that's really fascinating. That definitely sounds like something extremely important to do. Have the Russians ever tried to target you? Like you mentioned that they can attempt to find your location. Have they ever tried that on you? Так, чи правильно я зрозуміла питання? Чи находили русня їх, или Вову конкретно? Тобто не націлювались, чи націлювались на вас, щоб тому що ви пілот дрона. Тобто не просто що побачили, а саме шукали та знаходили вас. Ну, можна його, можна. Чи дрон? Чи його дрон? Як хоче. Ні, його. Ну, на самом деле есть только предположение, что находили вот именно непосредственно как пилота или просто как пехоту. Ну, то есть было пару случаев, когда, ну, был очень прицельный огонь. Ну, то есть, ну, рядом прилетало. Но я не могу сделать вывод, то ли это случайно так получилось, потому что, ну, как бы вид орудия не позволял именно прям так точно прицельно ударить. Либо, ну, действительно, ну, засекли, скажем так. Okay, so he's not sure.
He's not sure, but he thinks that once they were targeted exactly because they were drone operators, because they used different the rounds started landing really close to them, and usually the weapon that is used is not that precise, but it was really close, so they think that they were targeted because they were discovered as drone operators. Okay, well, Not as general infantry. yeah. Okay, I mean, I'm glad to hear that you're all right still. So I also wanted to ask, a lot of us have seen the grenade drop videos, so I wanted to ask a bit about that. So how long did it take you to get really good at that, and how difficult is it? По поводу сбрасывания гранат, как долго вообще, как долго ты адаптируешься к этому, и как, чтобы, и как, боже. Як довго зайняло в тебе навчитися цьому, та щоб влучно їх кидати, та чи кидаєш ти їх взагалі влучно, тому що, знаєш, є багато різних відео. Сложно, это не сложно. Да, я, конечно, немного проясню. То есть те видео, в основном те видео, что вы видели со сбросами, они как бы сделаны не мною. Соответственно, не я сбрасывал. Соответственно, у меня опыт вообще, минимальнейший по сбросу. То есть я вообще редко сбрасываю. То есть я обычно разведкой только занимаюсь. Но я, в принципе, тоже это умею делать. И, научился я быстро. Что касается прицельности какой-то, сбрасывания, то это, как бы больше все-таки на опыт. И опять же, как бы сами технологии, как бы сама эта вся штука, она тоже не, сказать, не предусматривает сильно прицельный огонь. Именно как бы прицельный сброс. Потому что, там все, да, как бы его модифицируют, но в принципе, как бы оно так. So, Да. Давай перекладу. Ага. So he did not drop too many droplets. It's not what he does usually. It's more someone else, like other people. He does mostly reconnaissance, but dropping, he knows how to drop it. Just does not have too much experience. Regarding the precision of those drops, it's hard to drop them precisely. It's not really a precise thing, but constant modifications are coming to the droplets to have that precision. It mostly comes from the experience, because you have to understand, I guess, the wind. You have to understand how it's going to affect, and you have to understand what is the wind at where your drone is, and what is the wind at lower levels. So it's mostly experience, and it's really hard to learn just to be precise, just by practicing without real practice. Yeah, that makes sense to me. Well, since you are more practiced with reconnaissance, I was wondering, early on in the war, we saw the Russians typically in open trenches. Later on, we started seeing them try to put some camouflage over it. So how have they changed to try and avoid being spotted by the drones? Ой, Константин, помогіть. Я не зрозуміла питання. Константин? I was a bit distracted. Could you repeat the question slightly? Oh yeah, of course. So I was just wondering, since he's much more experienced in reconnaissance, early on in the war, we saw the Russians mostly in uncovered trenches. It was very obvious where they were. So in what ways have they
changed to try and avoid detection from the drones? Окей, спочатку ми бачили, що вся русня не дуже багато ховається, всі їхні бліндажі, окопи відкриті, і їх легко було помітити з дронів. Але зараз дронів набагато більше використовується. Яку тактику вони якось використовують, щоб менш бути помітними на їхніх позиціях? Якщо нічого немає, можеш так і сказати. Нет, чаще всего просто, в принципе, как мы работаем, так и они стали работать. То есть все свои передвижения, все активные действия там по пересменкам, сейчас в основном активных боевых действий нет, соответственно, любые передвижения, они там касаются пересменки, поставки какой-то там провизии и всего прочего. То есть все свои дела они сейчас переносят на ночь. Так как, хоть ночью есть там какое-то наблюдение за ними, но все равно ночь как бы это ночь, и, соответственно... So the main thing is that they changed, like it was said before as well, is that they do any changes to the position, like resupply or rotation or any movement at night. It's one of the things that they have learned. Як вони, how do they change the trenches? Like, do they use something to hide them better, to camouflage them better? А як самі позиції, наприклад, у них є траншея, якась, окоп, вони якось їх ховати стали чи ні? Чи нічого не змінилось в цьому плані? В принципе, окоп, траншею окоп сильно никак не запрячешь. Просто, опять же, они стараются спрятать свое передвижение по нем. Обычно, это там черная пластиковая пленка, полиэтиленовая обычно, чаще всего. Потому что, да, было такой момент, просто через эту пленку даже, плохо даже в тепловизор пехотинца разглядеть. Поэтому это, в принципе, достаточно эффективная штука. Okay, so right now it's pretty hard to hide the trench itself because it's long and it's really long. But they try to hide their movements, so like they don't try the movement, they don't hide the trenches themselves, but they try sometimes to hide the movements inside those trenches, and they do it by using the plastic, how you say this, like plastic cover, like a plastic bag, but like a large tape that they use, black one, to put it on top of the trench so you don't see the troops moving, and it does help. Even through thermal vision, it's hard to see, but I can imagine that it's pretty hard to install and make it consistent because there is wind, there are natural effects that rip it off, break it, and you need a lot of that. I see. Yeah, that makes sense to me. So now that the Russians are mostly moving at night, do you find that your missions are mostly at night as well? Запитання, чи вони теж вночі передвигаються, чи працюють вночі? Константин. Could you repeat the question slightly? Sorry. Oh, yeah, I was just wondering, since the Russians are focusing at night and they're moving at night all the time, does that mean that he is now doing most of his missions at night? Так, я думаю, ти зрозуміла. Я хотіла уточнити, мається на увазі, чи працюють вони вночі, чи передвигаються вони вночі теж?
Давай тоді. Тому що, як ти кажеш, русаки зараз намагаються рухатись та міняти позиції здебільше в темний час доби. Чи це означає, що у вас стало більше ночних вилітів, використовуючи тепловізійні дрони? Ну, у нас ночные вылеты зависят от наявности ночных дронів. Ну, так как там, в принципе, у нас не влияет их передвижение ночью на наше постоянное наблюдение. То есть у нас как бы за правило взято то, что мы постоянно наблюдаем, а там как получится, с их стороны активничать. То есть, то, что они активничают, это никак на самом деле не влияет на наше использование дронов. Так как мы изначально максимально ими пользуемся, да. Okay, so the change of enemy tactics does not affect them much because they use the drones as they have them, and they have less thermal vision drones than the usual ones. So keeping the drones at night, if they have drones, they keep them at night. If they don't have the drones, thermal vision drones, they don't keep them at night. But generally, they try to have 24/7 coverage. But it all depends on the availability of those drones. Підкажи, у вас so let me ask a question. Do thermal vision drones live a bit longer because at night maybe it's harder to fight against them, to spot them and use electronic warfare against them, or it's the same as standard day drones? Чи живуть термальні дрони трошки дольше, чи так само, як звичайні? Тому що я так уявляю, що вночі їх менше можна побачити і менш знати, що за тобою спостерігають зараз. Ну і та рушницю, мабуть, важче навести на дрон, коли він вночі літає. В принципе, так и есть. Они живут немножко дольше за счет того, да, в принципе, что его не видно, что все-таки, ночью работает один дрон, в том плане, что именно такой карусели не получается, что постоянно в воздухе один. Соответственно, у него вылетов за смену в 2 раза меньше, пока прилетит на позицию, пока вернется. Также мы его стараемся беречь, не сильно залетать на вражеские территории. И, в принципе, как бы и все. Зрозумів. Да. Yes, during the night, thermal vision drones, they live a bit longer. No, not because at night it's harder to spot them. It's harder to see them. So it's harder to do countermeasures. But also they live longer because they do simply less sorties during the night because they have less equipment. So that's another reason why they live longer. That's why I want to notice. That's why I'm focused on delivering thermal vision drones to Ukrainian military so that they can fly and keep their eyes working in the night and see enemy advances and counter-react to it. I mean, I think that absolutely sounds like an important thing to get them. Sound like those thermal drones can make a huge difference. Sorry, can you please repeat? I'm very sorry. We didn't have a question. We just said that those drones can make a big difference. No question. Maybe Andrew can join us. Maybe he's back with he fixed the stream now. We're streaming on YouTube actually. So thank you very much for Andrew for rapid reaction. Yeah, that was a bit of a disaster, but we powered through it. Everything's fine.
You handled it like a pro. Anyway, so well, here's a question from one of our friends in the American Army. He asks, what do you think Ukraine needs more of? Do you need better sensors and optics on your drones, or do you need more lethal drones, like like a Predator or something? Ой, Константин, я в терминологии не совсем тут поняла. Я перекладу. Що в плані дронів ти б сказав зараз Україні більш потрібно? Дрони з кращою оптикою для спостережень, чи, наприклад, летальні дрони, такі як американський Predator, чи може маленькі, зараз я багато чув про FPV дрони, дрони камікадзе? Ну, я думаю, что в комплексе они, конечно, были бы лучше, но в плане, что как бы все. Но для этого нужно всех всему обучить. Но в первую очередь, я думаю, все-таки вот, все дроны, которые владеют хорошей оптикой. То есть в первую очередь глаза, разведка, спостережение, да. So the first thing is that is the optics. He thinks that the drones with proper optics for the surveillance are the key here, because striking enemies is important, but reconnaissance is still the first mission of the drones, and is really important. And then he would say that we still should not forget that it's a combined arms warfare. So it does not mean that those other kamikaze or lethal drones such as Predator or others not needed. They are needed, but it's just a combined arms warfare, and he thinks that information is worth a bit more than the striking capability. Because once again, if you have a drone that more designed for striking, it usually has lesser optics. And you would have to, before sending it somewhere, you have to know where you send it. Otherwise, you will lose your drone, and so the knowledge is important here. That's my 2 cents here. I don't think he said it, but I think that's what he meant. Thank you. Slide, maybe you have. Well, I think I'd completely agree with that. As for military intelligence, I certainly know the power of information and how impactful it can be. So, just a quick question we have. So, do drone pilots, do you talk to other unit drone pilots and kind of share experiences and best practices? Вы общаетесь с другими пилотами, делитесь каким-то опытом? Зачастую по возможности, конечно, делимся, но иногда просто работаем на износ, то как бы что-то перенять, усовершенствовать, как бы в своих навыках, да, тяжело, потому что, реально из того, что, как бы хватает время только на работу и на отдых. То есть на обучение, на усовершенствование. So they have, unfortunately, they have a very little time for knowledge sharing and experience sharing with other pilots, because it's mostly they work all the time, and then they have little time to rest, and then they go to work once again. So it's a big issue, and there is not much knowledge sharing in his unit. But once again, maybe there are units that have more time, and but I would imagine that it would be more specialized units. Ти підкажи, може ти чув від інших підрозділів
наприклад, ну, є там всякі спецпризначенці, є там ГУР якийсь, який, ну, вони ж напередку не сидять весь час, вони ж прийшов, полетав, то повернувся, мабуть, в них може більше часу, чи в них так само? Да нет, само собой, ну, другие подразделения, ну, сейчас как бы по возможности вообще, ну, подразделения вот немного вот этот, ну, штатку эту расширяют. То есть, если раньше в механизированной там механизированном батальоне там не было вообще по штатке там каких-то операторов БПЛА, то сейчас, ну, как бы делают эти подразделения, соответственно, их обучают за границей, ну, и так далее. То есть у них больше времени на подготовку. Давай Мы- перекладу. Да. Yeah, of course, right now things are changing. We're learning the staff books and are changing. And right now, if before in mechanized battalion there was not a single drone pilot actually in the staff on the staff. Right now, it's changing, and we have positions for drone pilots, and those drone pilots now you can plan around them a bit better. You can not just pick someone like, okay, you're gonna be the drone pilot. You learn it, and you're gonna stay the drone pilot for. You're gonna be our only drone pilot. Right now, it's in the staff book, and there are special squads, pilot squads that can share experience and can be grouped and get learn outside, even outside Ukraine. Go learn in the NATO countries. Oh, wow, interesting. I think honestly, we would probably learn a lot more from you guys than you may learn from us. Мне кажется, что мы от вас можем большему научиться, чем вы от нас. Ну, в принципе, да, но что касается боевого опыта, то, может, в принципе, оно так и есть, потому что, ну, взять меня, но действительно получилось так, что, ну, как бы, я как пилот, ну, родился за счет того, что, ну, как бы прижали обстоятельства, скажем так, потому что, ну, я ж также и остался, по сути, по штату стрелком, хотя, ну, как бы я и стрелять толком не умею, но получилось так, что вот просто пришлось быть пилотом. Давай перекладу. Yes, the funny part about the experience that he became the pilot not because he was trained to be a pilot, but because he needed a pilot to be a pilot, and all his experience, all his everything that he knows comes from his battle experience, not theoretical knowledge. And the funny part that still on the staff book he's still a shooter. But he does not know how to shoot properly, but he knows how to fly a drone much better. That's pretty funny. So, do you like being a drone pilot? Do you prefer it? Нравится быть пилотом дрона. Ну, в принципе, из возможных видов деятельности военнослужащего, то, скорее всего, да. Больше всего подходит именно эта деятельность, да. So he thinks from every military profession that there is, he thinks that, yeah, this one he likes the most. Did you have any military experience prior to the wide scale invasion? В тебе був якийсь опит військовий до того, як почалась широкомасштабна війна? Ну, в принципі, я пройшов і строкову службу, і службу в АТО, але, ну, по великому рахунку, ну, з такими активними діями я не зіткався до цього. Тобто, ну, суть перебування під час служби в АТО була, ну,
перебував в зоні бойових дій. Тобто вся суть служби була те, що я був там під обстрілами і все. Але Окей, там, давай там така перекладу. була рутинна служба, тобто там несення служби там в наряді, там або там чергування там на радіостанції, таке. Да. Так, so his previous experience, he was in the military as a conscript. When in Ukraine we have mandatory conscription as well. So he was as a conscript, and then he was in ATO. That's when the war started in 2014 to 2000. I think it was 2019. Then the name was changed to Joint Operation, but it was called Anti-Terrorist Operation before. He was there as well, but his service was quite limited to the guard duty, to sitting on the radio, transmitting items to the transmitting communications to the commander. It was not as intense combat as right now, and he cannot say that this compares to what he had before. So I had a question. It's kind of a more personal one. When the invasion happened, what was going through your mind? Когда случилось полномасштабное вторжение, что в твоей голове происходило? О чем ты думал? Я изначально понял, что это все серьезно. В принципе, учитывая, масштабы России, масштабы ее милитаризации, то, было страшно, само собой. И до этого? Да. То есть, в принципе, непонятно было, насколько это может, далеко зайти, какие там планы у противника и все прочее. Но было сразу, в принципе, понятно, что это все серьезно. Ми до 24 лютого ми якби готувалися, тобто ми там збирали речі, і ми прорабатували в голові план, що ми будемо робити, тому що, Давайте перекладемо, тому що я забуваю те, що було раніше. So before it was really scary. It was really scary, and he understood all the seriousness of the situation because the size of Russia, understanding the size of Russia, and understanding how militarized it is, how much they invest into their military. He understood that it's really scary. So there was some fear and understanding of the complexity of the situation. Also, but they were prepared, and they did not believe. They did believe that it's going to happen. They had their items packed. They were getting ready. But once again, one can ask himself, how can you be prepared for something like this? Ви щось ще хотіли додати? Та, в принципі. Тільки те, що ми готувалися. Як готувалися? Да. Звичайно, ми не до кінця в це вірили, але готувалися до цього. Ми дійсно готувалися. Просто, у нас получилось, от контингент реально разделился. То есть мы понимали, что все серьезно, допустим, я в первый день войны вывез свою семью подальше. Некоторые думали, что все, пройдет в течение какого-то там времени и оставались на своих местах, и, соответственно, а ще так, як в мене є... Давай я перекладу, тому що чим коротше, тим краще. So at the beginning, there were two camps in Ukraine, people who did not believe that it's going to happen, and then there were people who actually understood that it's going to happen. They did not want to believe it, but they still realized that it's going to be happening, and they prepared. They were preparing for it. So the first day when it happened, they had all the things ready, and he managed to take drive his family further from the Izium, from Izium,
But others did not. There are many people who are thinking that it's going to be over in a matter of days or weeks, or it's going to be over quickly. So, a lot of people did not take it seriously and did not evacuate. Ти що ще хотіла додати? Так, ну так як в мене є родина в Росії, і те, що мене лякало, те, що вони мене дзвонили, я не знаю, за декілька за тиждень, чи може за декілька тижнів, і казали, з нашого боку дуже багато їде воєнної техніці і всього. Тобто вони мене більш даже тому що деякі живуть у Курській області, тому цей напрямок був дуже, тобто Росія сконцентрувала дуже багато там своєї сили, і вони мені про це казали, що вони саме бачили, як це все йде безкінечно. Тобто і це лякало дуже. Нескінченно, сорі, так. Sure. Because Natalia has relatives in Russia, and they call her and they were telling her how much military equipment is going towards Ukraine. It was endless convoys and caravans, and they understood the seriousness of the situation and were really concerned about it beforehand. Do you still keep connections with your relatives? Yeah, of course, with those who support Ukraine. My family, my father, mother, sister, and brothers, they support Ukraine, and I keep in touch with them, and I'm also afraid of them. Also, one of my relatives, they also support Ukraine, and even already suffered because в общем, ФСБ там уже звонили им, и угрозы им какие-то, потому что они в информацию, про украинскую информацию делились про украинской информацией, за это получали звонки из ФСБ с целью прикрытия. So she keeps connections with her relatives, those who support Ukraine, and some of them already got into trouble. They had calls from FSB because they were posting some pro-Ukrainian information online, and the FSB already called them with threatening them with sentences and consequences for doing that. Yeah. Sydney, Snidely, do you have any questions? I think that's most of the questions I had, really. Andrew? I'm looking through the final few questions. I think Andrew left. So I have another question for you. What were you surprised when the offensive in Kharkiv happened so rapidly, and 92nd Brigade managed to liberate and enter Kupiansk so fast? Ти був здивований тому, що так швидко контрнаступ в Харкові пройшов та так успішно? Та само собою здивований був, бо що стосується нашої роти, нашого підрозділу, то у нас він пройшов дуже швидко і, в принципі, без якихось там зіткнень він у нас пройшов. Це навіть трошки дивно було. І що стосовно мене я навіть не дуже розумію, за рахунок чого так все трапилось. So for him, he was really surprised. His unit did not even have clashes because it went really fast and everyone was just running away from them. And they did not expect that, and it was really surprising. And I think we have Andrew here.
Yeah, I'm just going through the final few questions that I have. I think a few of them don't really apply to him, but one person asked earlier whether he supports things like Himars with his Recon. I doubt it, but they wanted me to ask. Чи ти знаєш, було колись так, щоб у вас ви коригували або якось співпрацювали з Хаймерсами? Так, в принципі, було. Ну, точніше, особисто ми не коригували Хаймарс, але нам ну, в стрімі доповідали, що буде робота Хаймарсу. Але, ну, і в принципі, ми навіть бачили його роботу. Ну, тобто, там цілі були, ну, клуб, чи школа, чи якась двохетажна будівля. Ну, це було там просто пару разів. Було, і единственное, что я не знаю, какие там последствия были этого удара. То есть обычно про последствия там узнаем уже, ну, каких-то источников, ну, новостных. Тобто ви самі не коригували, але бачили в дрон, як він прилітає? Да, нас предупреждали, что на нашем направлении будут работать по такой-то цели, да. Вот это единственное. Okay, so they did not correct their Himars or gave target to Himars, but there was a couple of times when they were operating the drone and they were told that Himars is gonna work right now, and they have seen its strikes, but personally they did not cooperate with the Himars crews. Well, that's interesting. That's actually pretty cool. So I have another question about how does he relate to just the fact that drone footage is so good in like public relations? Like, how does he feel about that? Does it change the way he flies sometimes? Like, what do you mean it's good in public relations? like, Could you explain it? Like posting videos of like drone footage is a way to keep people, you know, interested in the war, like foreigners, Americans. It's a good way to raise money. Окей. Ти розумієш, що ваші записи з дронів, ваш контент, який ви робите та викладаєте з дронів, дуже багато як впливає на війну, та це підтримує інтерес до неї серед американців та дуже допомагає, наприклад, збирати гроші на допомогу. Це переконує американців продовжувати підтримувати Україну, та ви висвітлюєте вашу ефективність. Яке твоє розуміння цього? Наскільки ти в курсі цього, та наскільки як ти до цього відносишся? Тому що є люди, які, наприклад, з ними розмовляєш, вони кажуть, так, краще б нічого не викладали, це все така реч, її треба ховати, щоб ніхто не знав. Ну, я б, може, теж так спочатку думав, ну, що якби це якась, ну, конспіративний матеріал якийсь, але я бачу, ну, якби таке лояльне відношення командування до того, що ці відео розповсюджуються. І тому якби став сам особисто надавати такий доступ до матеріалів. Тому, ну, я можу сказати, що я тільки, ну, радий, що воно допомагає і, ну, взагалі якусь користь приносить. Ну, і все, в принципі. Наталя, перекладеш? Я так розслабилась, що вже даже. Чому? О том, що ти
Ну, Що приносить Давай користь. я, якщо хочеш. Я про це Якщо забула. хочеш, давай. So so at first he personally thought that it should be secretive information, it should not be spread anywhere, but then as he saw that the commanders and the command of the brigade, of the battalions, they actually spread this information themselves, and then he understood that it actually has positive effect when it spreads, and he was happy, and he is absolutely happy to see the footage out, and he understands that it helps a lot with the fundraising and with the keeping the interest for the war. So he changed his mind basically from the start of the war. Well, that's interesting. I don't have any further questions. There were a few like silly things, but I think you covered it while I was fixing YouTube. There were Okay, so let me ask then. Чи є якась річ, so is there any other thing that you say that you want to hear that we didn't you want to answer to, but we didn't ask it? Чи є якесь питання, яке ви хотіли, щоб ми задали, але ми його не задали, тому що ми такі, ми любителі, ми не професіонали. Та я поняв, я теж якби не дуже, може, не дуже підготувався до інтерв'ю, або просто не вмію якби відповідати дуже І все коректно. добре, ви все добре робите. Да, тому якби не знаю, немає таких питань. No, добре. So yeah, he cannot come up with such a question at this given moment. He says he did not prepare properly. But I think you're good at it. We're all amateurs here, so thank you for coming. Yeah, thank you for coming. It was fantastic. Thank you for inviting me. Yeah, I think you did a great job. It was really interesting. I found this really fascinating. And, I just want to say, you guys are going to win. You'll win this. Yeah, we hope so. Oh, well, we have one final question that a lot of people are very very interested in. Is Natalia's just perspective on what is happening. People want to hear her opinion. What do you think? Так, я не дуже зрозуміла питання, Константин. Повтори, будь ласка. Could you repeat it, because neither me nor Natalia understood the question. Well, people just want to hear what she has to say, like her opinion. People are asking for what she thinks. Opinion on what? Just on the war, on what's happening. People are interested in her apparently. Yeah, so I think you understood the question. Yeah. So what? Of course, I support, and my heart, my soul, and all of me are with Ukraine, and I just me as I have Russian nationality, I feel very much more shame because of this. I feel more angriness. I think more angriness than maybe Ukrainian has, because I see that I have relation with Russia. So for me, it's much more painful to be Russian in this period of time and to support Ukraine. And it's difficult, it's painful, and especially that my family is in Russia and they cannot do anything, and I cannot do anything for them. But we all understand everything, and my family also understand that Russia has already suffered from this war, and it will suffer for a long time, and they realize it and they accept it, because that's the way. So yeah, that's what I can say for me. So for me, it's very painful, as what I can say, and
I don't know. I haven't seen for so long them, and I'm not sure that I will come back to Russia. And I now I cannot even imagine when can I go back, because when I realize what people are there, I'm getting very angry and nervous, and I really I cannot even talk to those people who support Russia, because as you know, it's very difficult, and you cannot prove them anything, because they have their own opinion, and they are very упрямые. Yeah, they're real stubborn, and I think they hate you more than they hate Ukraine. Yeah. Of course, they for them we are. I mean, those like me, they are betrayer. Betrayer, yeah. Предатель. Traitor. Traitor. Sorry, that traitor. Yeah. So, but it's okay. It's not. It's normal. And yeah, that's what I can say. If you have some question, question, I can answer. But in general, yeah, that's what it is. I think it's both interesting to our audience to hear your perspective, and I think it's important for people to hear your perspective. Maybe. And I'm sorry that you're going through this, because it's difficult. Yes, thanks. But I think we all have our own difficulties, so we're all in some kind of at our own level we're suffering. So yeah, this is my level. Somebody has another. Okay, so I don't have any further questions. Perhaps our listeners do. I don't know. I don't see anything for the moment. So I'm sorry about the technical problem in the middle where it got cut in half. That was unfortunate. I don't know if I can recover the first half, to be honest. But we have the second half, and the second half was just as good as the first half, if not better. So thank you for everyone who came and listened today. And thank you for our two guests, or multiple guests, really. It's 3 guests, really. Thank you to everybody. Yeah, thank you to all. Thank you for coming. Thank you for having me. And speedy victory. Slava Ukraini. Героям Героям слава. слава.